Hello students, as you know we are discussing the concept of teaching learning process and you must have gone through my earlier video explaining the first component of this process, that is teaching. In this video we will try to understand the second component of teaching learning process, that is learning. Now let us start, let us learn together. Now first of all, the meaning of learning. Learning is the process of assimilating information with a resultant change in behavior. According to Ambrose, learning is a process that leads to change which occurs as a result of experience and increase the potential for improved performance and future learning. So the change in the student may occur at the level of knowledge, attitude or behavior. As a result of learning, students are able to understand concepts, ideas, and the world in a different way. Educationists believe that learning is much deeper than memorization and information recall. Deep and long-lasting learning involves understanding, relating ideas, and making connections between previous and new knowledge, independent and critical thinking, and ability to transfer knowledge to new and different contexts. ਸਿੱਖਣ ਮਤਲਬ ਲਰਨਿੰਗ ਨਵਾਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਗਿਆਨ, ਵਿਹਾਰ, ਹੁਨਰ, ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਾਂ ਪਸੰਦ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਨੁਭਵ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਯਾਦ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਡੂੰਘੇ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਮਝ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣੇ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮਾਈਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਸੁਧਾਰ, ਉન્નਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਯੋਜਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Now let us discuss some of the definitions of learning. First is by Gates. Learning is the modification of behavior through experience and training. ਸਿੱਖਣਾ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੁਆਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਸੋਧ ਹੈ। Second definition by Woodworth. The process of acquiring new knowledge and new responses is the process of learning. ਨਵਾਂ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਜਵਾਬ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। Third definition by Skinner. Learning is both acquisition and retention. Skinner ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। Now next definition by Crow and Crow. Learning is the acquisition of habits, knowledge and attitude. Crow and Crow ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਦਤਾਂ, ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। And next definition by Gates and others. They define learning as learning may be thought of as the progressive change in behavior which is associated on the one hand with successive presentations of a situation and on the other with repeated efforts of the individual to react to it effectively. ਸਿੱਖਣ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਅਨੁਭਵ ਦੁਆਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Benjamin Bloom has given domains of learning. First is cognitive domain or thinking domain. This domain deals with the ability to process and use information in meaningful way. It includes to think, to analyze, problem solving, memory, etc. ਇਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨਾਤਮਕ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਬੋਧਾਤਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਰਥਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ
ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੀ ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਸੋਚਣਾ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ, ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ, ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। Second domain given by Benjamin Bloom is affective domain. It deals with emotions, attitudes, or feelings. This domain is concerned with the emotions, attitudes, and feelings that result from the learning process. It is linked with feelings to like or to love somebody, to praise, to worship, etc. ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਖੇਤਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਖੇਤਰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ, ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਥਰਡ ਡੋਮੇਨ ਇਜ਼ ਸਾਈਕੋਮੋਟਰ ਡੋਮੇਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜਾਂ ਕਿਨਸਥੈਟਿਕ ਡੋਮੇਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। This domain involves manipulative or physical skills. It is linked with activity just like walking, dancing, driving, swimming, etc. So ਇਸ ਨੂੰ ਗਤੀਆਤਮਕ ਖੇਤਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਵੇਂ ਤੁਰਨਾ, ਤੈਰਨਾ, ਨੱਚਣਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਹੁਨਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ जोड़ा जा सकता है। Besides this, learning is not something done to students, but rather something done on the part of students. This is the direct result of how students interpret and respond to their experiences. We can also add that it is very important to keep in mind that learning content constitutes only one part of learning in classrooms. Regardless of the field of study, students need to have significant opportunities to develop and practice other skills or thinking processes, for example, problem solving, etc., attitudes and values that are essential to their field of study. Besides, students must develop interpersonal and social skills, that is, they must practice soft skills for professional success like teamwork, etc. So teachers must pay attention not only to the content but also to thinking processes and other types of learning. Now, in simple words, we can conclude that learning means acquisition of some knowledge, skills and attitudes, and the process of learning implies constant modification through interaction with the environment. Thus, it involves the ability of the individual to benefit through his past experience, and the aim of learning is the acquisition of those abilities which enable an individual to adjust himself in an effective manner to ever-changing environment. ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਣਾ ਜਾਂ ਲਰਨਿੰਗ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮੂਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਅਨੁਭਵ, ਨਵਾਂ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ, ਸੰਯੋਗ ਅਤੇ ਏਕੀਕਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। After discussing the definition, now let us discuss characteristics of learning. So on the basis of analysis of various above mentioned definitions, Yoakum, Simpson and Musil have given the following characteristics. So we will discuss some of these. First is learning is growth. With the help of learning, one goes on becoming better and better person as he grows further. Through learning, some impressions can be gained which helps in making the personality better. ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਹਤਰ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵੀ ਨਿਖਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
Second is learning is adjustment. Learning helps a person to make adjustment in any situation. Through learning, he acquires new experiences in life which makes him understand his environment in a better way. ਸਿੱਖਣ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਨਵੇਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਣ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Third is learning is an active process. Prerequisite for good learning is activity on the part of the student. Only an active student can learn more. Passive students will not be able to participate in teaching learning process and hence won't learn much. ਸਿੱਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਧ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਨ ਸਿੱਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਘੱਟ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ। Fourth is learning is purposeful. Every organized learning has a purpose. Otherwise, students would not take interest and learning will be effective. So all school activities like games, hobbies, etc. should be purposeful so that the students feel the urge for learning. ਜਦੋਂ ਲਕਸ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਲਕਸ਼ ਕੇਂਦਰਿਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚਾਹੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚਾਹੇ ਖੇਡਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ੌਂਕ ਹੌਬੀਜ਼ ਉਦੇਸ਼ਪੂਰਨ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏ। Hobbies can be reading books, blogging, dancing, singing, listening to music or playing musical instruments like guitar, piano, etc. Now next is number 5, learning is universal. So you all know every creature that lives learns. Human beings have intelligence, that is why they can learn more. It can happen everywhere. ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ ਸਮਝ ਜਾਂ ਵਿਵੇਕ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਥਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। Number 6, learning is progressive change. Learning helps in bringing progressive change in behavior as the person reacts to the situation and he learns in order to adapt to the situation, so he keeps on growing and learning. ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦੁਆਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸੁਧਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Number 7, learning is transferable. Whatever one learns in one situation may be used or applied in many other situations. Transfer occurs when there is similarity of contents, techniques, ideals, and procedures. Transfer takes place from one field of study to another and from classroom situation to real life situations. Schools and colleges are based on this assumption that transfer takes place. If there were no transfer, students would need to be taught every act that they would ever perform in any situation. ਸਿੱਖਿਆ ਤਬਾਦਲੇਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗਿਆਨ ਜਾਂ ਹੁਨਰ ਨਵੇਂ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਬਾਦਲਾ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਾਲਜ ਇਸੇ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਤੇ ਬੇਸਡ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਣਗੇ। Number 8 is learning is a process, not a product. Learning goes on and on once a person is rightly inspired. It is a dynamic process and does not stop when the goal is achieved. For a man in the street, end product is seen as learning, but for psychologists, learning is a process. ਸਿੱਖਣ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਸਿੱਖਣ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਪਰਿਣਾਮ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।
So this process is like this. First is need or motive. So when need and motive is felt, it compels the individual to do a particular task. ਲੋੜ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ. Second is goal. When need is felt, then goal is set up by the teacher or concerned person. So ਉਦੇਸ਼, ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ. Third is adjustment. After goal is set up, then the process of learning begins. The person starts with adjustments. ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਂ ਸਮਾਯੋਜਨ. ਜਦੋਂ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਾਯੋਜਨ ਕਰਨ ਦੀ ਰੁਚੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. Now changes of behavior. Due to learning, changes in behavior of the child takes place. ਪਰਿਵਰਤਨ, ਸਿੱਖਣ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. Now fixation of these changes. After learning, these changes in the behavior are stabilized or fixed. So ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. So next is number 9. Learning is both individual and social. Man, being a social animal, cannot and do not live in isolation. He lives in groups, whether they are smaller like a family or larger like a city or a country. When an individual is exposed to the society, there is interaction between the individuals which modifies their behavior and ultimately improves that social group to which those individuals belong. Thus, every individual learns things for his own self, and thus on the whole he is able to improve the society. ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ. ਉਹ ਸਮੂਹ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵਰਗਾ ਛੋਟਾ ਸਮੂਹ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ. ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਗੱਲਬਾਤ ਆਦਿ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਸੋ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਦੇ ਹਨ. And last is learning is total reaction of the individual to total situation. This means an individual reacts to the total learning situation as a whole. ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਸਪਰ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ. So learning is the process by which an individual acquires, stores and accepts information. The main characteristic of learning is that it is a process of obtaining knowledge to change human behavior through interaction, practice and experience. Learning is a process unique to each individual. Some individuals learn very quickly. They are able to scan the information and seem to master the concept or skill, whereas others stumble while processing or taking longer time to grasp the concepts of requiring numerous exposure over a sustained time. We can conclude characteristics of learning as learning involves change, all learning involves activities, learning is a lifelong process, learning involves problem solving, learning is the process of acquiring information, learning involves far more than thinking, learning occurs randomly throughout life. Learning requires interaction. Experience is necessary for learning. Constitute learning. Learning is purposive and goal-oriented. Learning is the relationship between stimulus and response. Learning is transferable. Learning helps in achieving teacher-student objectives. Learning is a universal process. If we had not been able to learn, we would have died out as a species long ago.
Learning is the process that allows us to adapt to the changing conditions of the world around us. We can alter our actions until we find the behavior that leads us to survival, and we can eliminate the unsuccessful actions in the past. Without learning, there would be no building, no agriculture, no medicines, and no human civilization. Instincts and reflexes are innate behaviors. They occur naturally and do not involve learning. In contrast, learning is a change in behavior or knowledge that results from experience. There are three main types of learning: classical conditioning, operant conditioning, and other forms of associated learning, where associations are made between events that occur together. Observational learning is just as it sounds, learning by observing others. In classical conditioning, responses are involuntary and automatic. However, responses are voluntary and learned in operant conditioning. In classical conditioning, the event that drives the behavior, that is the stimulus, comes before the behavior. In operant conditioning, the event that drives the behavior, that is the consequence, comes after the behavior. We see that in earlier type of learning, it involves an organism forming an association between an involuntary or reflexive response and a stimulus. Operant conditioning involves an organism forming an association between a voluntary behavior and a consequence. Now, let us understand what is the difference between the reflex and a learned behavior. A reflex is a behavior that humans are born knowing how to do, such as sucking and blushing. These behaviors happen automatically in response to stimuli in the environment. Learned behaviors are those things that humans are not born knowing how to do, such as swimming and driving, etc. Learned behavior are not automatic, they occur as a result of practice or repeated experience in a situation. Factors affecting learning. Some of the factors which affect learning are: first is hereditary factors or Khandani Karak. Heredity is the means by which the offspring acquires characteristics from the parents. We cannot change this hereditary endowment. This differs from individual to individual. Some are very rich in matters of hereditary endowments, while others are not so lucky. The intelligent children can establish and see relationship very easily and more quickly. So attempts should be made to see that children get maximum opportunities according to their hereditary environment. ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਕਾਰਕਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੈਲੰਜਿੰਗ এনवायरमेंट ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ। Second is proper environment. Specific characteristics of a good learning environment can vary depending on the context, the learner themselves, and the content that is being taught. However, overall elements such as minimal distractions, a clear routine, a positive atmosphere, and a varied approaches and formats of teaching are all elements that have been proven to improve performance and facilitate effective learning. The teacher can create proper ambience for learning. ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੇ ਔਰ ਸਹੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਮੱਗਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। Third is motivation or interest. Motivation or interest means desire or willingness to do something. It has a very important role in education, behavior, and achievements in learning. Students are intrinsically or externally motivated to learn.
learning will be more if this motivation is high। ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੰਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਗਿਆਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਉਨੀ ਹੀ ਲਰਨਿੰਗ ਵੱਧ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨੂੰ ਔਰ ਇਸ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਥਰੂ ਆਊਟ ਹਿਜ਼ ਲੈਸਨ। ਨੰਬਰ 4 is maturity of an individual। Maturity also affects learning. An individual is able to learn more if it is according to his maturity level, or students with higher learning maturity have better developed skills and use better methods. It refers to physical and mental development. So we can say that maturation is essential for learning skills। ਜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ maturity level ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। Number 5 is attitude of the learner। Learning depends upon the attitude of the learner. There will be good and meaningful learning when the learner has a favorable attitude। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਲਰਨਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। Number 6 is incentives। Students can be encouraged with the help of positive incentives like praise, reward, and appreciation, etc. On the other hand, negative types of incentives like punishment, fine, and nagging by the teacher can hinder learning. Rewards and punishments should be rarely given, timely given, and whenever given should be given in intensity। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਵਾਰਡਸ ਐਂਡ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਇਨਾਮ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਬਣੀ ਰਹੇ। Number 7 is attention। Without attention we are simply not able to learn, or we can say that attention is the key aspect of learning। It's a provider for new knowledge from the environment to our permanent memory। When learners concentrate their attention on what is being taught, the learning is more effective। It helps in effective teaching learning process। ਜਿੰਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਵੱਧ ਹੋਏਗਾ, ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਨਾ ਹੀ ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ ਲੈਵਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। Number 8 is method of teaching। It plays an important role in the learning that takes place। A good method will involve students to participate actively in the teaching learning process। There are so many methods which encourage students to remain active in this process like playway, experiments, gamification, collaborative learning, etc। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿੰਗ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰੇਗਾ, ਐਕਟਿਵਲੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਵਾਏਗਾ, ਉਨੀ ਹੀ ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ ਲੈਵਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਲਰਨਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪਲੇਵੇ ਨਾਲ, ਗੇਮੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਕੋਲੈਬੋਰੇਟਿਵ ਲਰਨਿੰਗ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਬੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲਰਨਿੰਗ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿੰਗ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਰਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। Number 9, suitable time help learning। Learning is maximum when the minds of learners are fresh। A fatigued mind will not receive knowledge easily and quickly। It is said that learning is most effective between 10 a.m. to 2 p.m. and from 4 p.m. to 10 p.m. when the brain is in an acquisition mode। On the other hand, the least effective learning time is between 4 a.m. and 7 a.m। ਜਿੰਨਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਫਰੈਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਉਨੀ ਲਰਨਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਹੋਣ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਇਨਸਾਈਟ। It plays an important role in learning। It is a sudden flash of thought or solution in mind that helps a person to face a problem-solving solution। Insight learning is a type of learning that occurs without the process of trial and error। It often occurs unexpectedly after a period of incubation, a process in which information is unconsciously processed। It can be a sudden realization or breakthrough after a person has been thinking about the issue for a while। So these are the factors that can
affect learning. Now we have gone through both the components of teaching learning process. After understanding these concepts, we will be able to understand teaching learning process. So in part 1 and part 2 we have done the concept of teaching and learning, and in part 3 of video we will tell you about the teaching learning process. Hope you have liked it and you have understood it. Thanks a lot.